Hi everyone, welcome to VERANDARACE, English is easy. So every day we are solving a mock paper. So இப்போ clerical prelims முடிச்சிட்டீங்க. இப்போ நம்ம paper for mains பார்க்க போகிறோம். So as we discussed, so எல்லா நாளும் நம்ம பார்க்குற மாதிரி, ஸோ ப்ரிலிம்ஸுக்கும் மெயின்ஸுக்கும் இங்கிலீஷை பொறுத்தவரையில் வாஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது. கொஞ்சம் மைனர் டிஃப்ரென்சஸ் இன் த சென்ஸ் ஒரு எரர் ஸ்பாட்டிங்கோடைய கொஷன் பேட்டர்ன் சென்டென்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகவோ இல்லை சென்டென்ஸ் கரெக்ஷன் ஆகவோ இருக்கலாம். ஓகே, ஒரு பேராஜம்பிள்ஸில் வித்தின் த பேராஜம்பிள்ஸ் தே மைட் இன்டர்சேஞ்ச் த வேர்ட் ஸ்வாப்பிங் வச்சு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கொஷன் கொடுக்கலாம். இஸ் இட் கிளியர்? அண்ட் த லெவல் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அது வந்து இப்போ ஒரு ரீடிங் காம்ப்ரஹென்ஷன் நீங்கள் வந்து இப்போ ப்ரிலிம்ஸில் ஒரு ஸ்டோரி பேஸ்டாக இருந்திருக்கும். Whereas in the mains it will be fact oriented, and நம்ம ஒரு பேப்பர்லையும் நம்ம fact orientedல we are looking for answers with respect to passage related questions. So அது தவிர இந்த general questions நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம் இல்லையா, நான் சொல்லிட்டே இருப்பேன். So like suitable title, author's purpose or tone of the passage, இந்த மாதிரி questions அதிகமாக inference based questions அதிகமாக இருக்கும். அதில் எவ்ரி டே அட் த எண்ட் ஆஃப் ஈச் மாக் பேப்பர் வி ஆர் சீயிங் சம் கான்செப்ட். ஸோ இன்றைக்கி வந்து அது ஒரு கிராமராகவும் இருக்கலாம் ஒரு வெக்காபுலரியாகவும் இருக்கலாம். வேர் டு யூஸ் அஃபெக்ட் அண்ட் வேர் டு யூஸ் எஃபெக்ட், அது வெக்காபுலரியாக ஒரு கிளாஸ் டெஸ்ட்டுக்கும் யூஸ் ஆகும். அட் த சேம் டைம் அதிலேயே உங்களுக்கு கிராமர் எரர் ஸ்பாட்டிங் ஆர் சென்டென்ஸ் கரெக்ஷன் கொடுத்தால் எப்படி சால்வ் செய்வதுங்கிற டேக் அவே இந்த ஒரு வீடியோவில் உங்களுக்கு கிடைக்கும். Is that clear? So let me start with the first section. So first section, as usual, I have started with error spotting. So இப்போ இந்த error spotting பார்த்தீங்கன்னா ஒரு sentence mains பொறுத்தவரையில் it will be very lengthy. Okay, so that is the difference between prelims and, but அதே articles error, அதே tense errors, அதே preposition conjunctions error தான் இருக்க முடியும். Is that clear? So let me read the first question. It will appear that they want to control the narrative of figures. So such a big sentence, how to do the error spotting அப்படினு பார்த்தீங்கன்னா you need to eliminate section wise. So it will appear that they want to control. So இது வரையில் it is proper. Control the narrative of figures and events. So ரெண்டுமே plural இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. So figures and events from the past. So from the past to reflect a view that corresponds. So a view singular, அதோடைய verb agreement corresponds, ending with yes இருக்கான்னு பாருங்க. Corresponds with, so comply with, cope with, corresponds with, அந்த preposition correctா நான் பார்த்துட்டு இருப்பேன். With their own, the narrative of from the past, their own. So figures and events plural, so with their own. So I am testing the pronouns also, check பண்ணிடுறேன், their own. So C part is also clear. With scant regard for history or artistic freedoms. So with scant regards is the noun, so scant is also not a correct word, scanty regards. So ஒரு adjective ஆக வரும்பொழுது scanty regard. So that is the error. Part D has got the error in question number 1. So far I am not able to view any of your comments. Please give your answers. Okay, question number 2. It is puzzling that the military authorities went ahead. So it is puzzling that the military authorities went ahead with a general court martial against a havildar. Okay, court martial against, argument against, you argue against, you go against. So that is the prepositional usage, correct. Who was charged? So havildar, a havildar singular, was charged with, passive voice, இதுவரையில் correct, with offering these documents to the DRI, though the originals
have being destroyed. Have being ங்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இல்லவே இல்லை. Good afternoon Venkatesh Mani. Have been destroyed. So have being அப்படி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கிராமட்டிக்கலா இல்லவே இல்லை. Good evening Dhanashekar. So have been destroyed. So part D has got the error in question number 2 also. So please don't get demotivated or discouraged or don't get scared of lengthy sentences. அந்த பார்ட்டில் அப்படியே மெதுவாக எலிமினேட் பண்ணிகிட்டே வாங்க. Okay, question number 3. The entire episode. இப்போ நல்லா பார்த்துக்கோங்க. The entire episode comes under it. Concerning the TSD. Logeshwari correct. Have been. Concerning the TSD. Its functioning. So it அதனுடைய functioning. So A வரைக்கும் correct. Okay. As well as the inquiry against it. As I told you, argue against, fight against, inquiry against. Okay. அதன் எதிராக. And the matter in which the falling out of disclosures about the probe report was handled. So the probe report was handled. So அதுவும் singular, everything is right. Indicate. இப்போ பாருங்க, it இந்த இத்தனை வேர்ட்ஸும் நாங்கள் நடுவில் போடுறது உங்களை கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறதுக்கு தான். சப்ஜெக்ட் verb எங்கே இருக்கு? verb இன்னும் வரல. The entire episode. எந்த எபிசோட்? கன்சர்னிங் த டிஎஸ்டி, அதனுடைய ஃபங்க்ஷனிங், அதனுடைய இன்குவைரி, அதனுடைய ப்ரோப் ரிப்போர்ட், இதை தான் கொடுத்துருக்கோம். வேர்ப் இன்னும் வரவே இல்லை. இங்கே தான் வேர்ப் வருது. இட், he, she, it, any singular subject, the verb should have yes, indicates. So that is the error in part D. புரிஞ்சிருச்சா? That two factions may be at work within the army seeking to discredit each other. So part D has got the error. புரிஞ்சிருச்சா? Okay. So அதே சப்ஜெக்ட் verb agreement error இருக்கலாம், ஒரு ஆர்டிக்கல் எரர் இருக்கலாம், இல்லைனா டென்சஸ் எரர் இருக்கலாம். பட் என்ன உங்களுக்கு ஒரு டிஃப்ரென்ஸ்? என்ஜிலண்ட் கரெக்ட். கொஸ்டின் நம்பர் 3 இண்டிகேட்ஸ். எங்கன்னு புரியுதா? அந்த மீனிங் புரிஞ்சால் உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். அதனுடைய ஃபங்க்ஷனிங், அதனுடைய என்கொயரி அப்படின்னு எல்லாமே we call that as nouns in opposition. ஓகே. ஸோ இவ்வளோ டீட்டெயில்டாக கிராமரோடைய டேர்ம்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரிய வேணாம். அதோடைய verb இங்கே தான் வருது. ஸோ any singular subject, the following verb should have some yes. So indicates. Okay. So we are seeing questions regarding mains. Is that clear? So நிறைய பேர் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க. நீங்கள் எங்கள் யூடியூப் பார்த்துட்டு you are joining race. So if you can give the code like PY500 கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும் ஃபீஸில். Is that clear? So meanwhile, now I am going to go to the fourth question. Meanwhile, sending out a categorical message. Meanwhile, sending out a categorical message. So this is an adjective and this is a noun. Message. Karnataka Sahitya Academy chairperson Malati Patan Shetty. So இதுதான் subject இப்போ. Karnataka ஓட chairperson அவங்க she is sending out a message. ஓகேவா? ஆனால் இங்கே reiteratedனா திரும்பவும் அழுத்தி கூறினார்கள். இது past tense. So subject verb agreement error ப்ராப்ளமே இல்லை. That there is no question of withdrawing the award. So after preposition ing is absolutely right. இது நீங்கள் ஏன்னா நான் எப்படி பார்க்குறேன்னா ப்ரெப்போசிஷன் எரர் பார்க்கணும், ஆர்டிக்கல் எரர் இருக்கா, சப்ஜெக்ட் verb agreement. ஸோ ஒரு செக்ஷனையும் இப்படி பார்த்துட்டு எலிமினேட் பண்ணிட்டு வாங்க. ஓகேவா? reiterated that there is no question of withdrawing the award. அதுவரையில் correct. Either fearing attack by miscreants or statements of any party, no error. Either fearing attack by miscreants or statements of any party, no error.
So question number 4, there is no error. Okay, yes, Angeline has given fourth one, no error. You are right, Angeline. Yogesh Karan, fourth one, C கொடுத்திருக்கீங்க. என்ன error சொல்லுங்க. If you have any doubts, you post it in the comment. Okay, of withdrawing irundal, this is right. Is it clear? Question number 5. While West Bengal has already received, while West Bengal, it has received. So, I told you, any singular subject, following verb should have some yes. So, inge has irukku. Has already received GI for several of its food. Adanudaya, West Bengal, adanudaya food and agro items, adu varayil correct, as well as its handicrafts and handlooms. So adanudaya handicrafts and handlooms varayil correct, and their teas, the rush to apply for a GI tag for a sweet that was, for a sweet that was, idu correct, almost synonymous with the state lay elsewhere, no error. So here and their teas. So question number 5, C has got the error. மற்ற இடத்துலெல்லாம் வெஸ்ட் பெங்கால் அதனுடைய ஃபுட் அண்ட் அக்ரோ ப்ராடக்ட்ஸ், அதனுடைய ஹேண்டிகிராஃப்ட்ஸ், அதனுடைய ஹேண்ட்லூம்ஸ்ன்னு சொன்னது இடத்துல their teas, அவர்களுடைய அப்படின்னு போட்டது, there is a error. Is that clear? So we are not talking about more than one state, we are talking only about West Bengal. Is that clear? So that is the error. Question number 5, C has got the error. Now, so இன்னைக்கு பாருங்க, இப்போ நம்ம மெயின்ஸ் லெவலில் செய்யறதுனால இந்த clause பார்த்தீங்கன்னா I have taken around 10 questions. So clauseக்கு உங்களுக்கு எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னா, don't stop only with the blank. You have to read it till the next line. அப்போ தான் உங்களால் மீனிங் கரெக்டாக புரிஞ்சுட்டு உங்களால் ஃபிட் இன் பண்ண முடியும். சில வேர்ட்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும், சில பிளாங்க்கு ஆப்ஷன்ஸ் சினானிம்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்கும். ஸோ பி கேர்ஃபுல் இன் ஐடென்டிஃபைங் த வேர்ட்ஸ். Traffic dash the national capital region was dash because of the full dress rehearsal of the Republic Day dash on Monday. So இதை அப்ராக்சிமேட்டாக புரிஞ்சுக்கோங்க. Traffic இந்த ஏரியாவில் national capital region Delhi was. So trafficனால என்ன இருக்க முடியும்? Because of the full dress rehearsal of the Republic Day உடைய ஏதோ ஒரு விஷயத்தினால Monday traffic அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ராமகிருஷ்ணன் அண்ட் லோகேஸ்வரி அக்ராஸ் கொடுத்துட்டீங்க, which is absolutely right. Across the country, across the river. Angeline, you are also right. Okay? So traffic across the region. So across the country, madri across the region was. Is that clear? Traffic inside varadu, on varadu, over or with varadu. Is that clear? Traffic அப்படினா முழுமையாக அந்த ஏரியா முழுவதும், acrossங்கிறது இங்க அந்த மீனிங். So traffic across the national capital region was dash because of the, was affected, was nullified, was smooth, was cleared, was heavy. எல்லாமே adjective. So எது வேணா வரலாம். அதுக்கு தான் நான் சொல்றேன், you need to read it fully. Okay, because of the full dress rehearsal of the Republic Day. So அப்ப அந்த இடத்துல the traffic cannot be smooth. Rehearsal நடந்துட்டு இருக்கு, traffic அப்போ traffic cannot be smooth. Is that clear? So it cannot be cleared. Okay va? So affected, nullified, heavy. Okay, was affected because of இருக்கலாம், was heavy. Across the house னு வருமா மேம்? Across the house வராது லோகேஸ்வரி. If it is a vast area, as I told you, across the nation, across the country, அப்படிதான் வரும், இல்லைனா ரிவருக்கு வரும், across the river. Is that clear? Yeah.
was affected வராதா? ராமகிருஷ்ணன், ஏஞ்சலின், தனசேகர் was heavy வராது. ஏன்னா affected, traffic was affected. இன்னும் ஆப்டாக இருக்கும். nullified அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா exact meaning for nullified is not valid. ஸோ இது இந்த இடத்துல இந்த வேர்டை irrelevant. Okay, not valid. Nullified means not valid. So இது irrelevant. The traffic was heavy or the traffic was affected. So ரெண்டும் வரலாம். ஓகேவா? அதுக்கு தான் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். Day on Monday. Okay. Okay, was heavy. Okay, அடுத்தது பார்த்துட்டு இங்கே வாங்க. Because of the full dress rehearsal of the Republic Day function, program, event, parade, celebration. So almost all of you should pick out this rightly. Okay, so let me give you, do you want the individual meaning of all this? Okay, if you want, you post it. So otherwise you give me the answer. Republic Day function or Republic Day program, Republic Day event, Republic Day parade or Republic Day celebration. So far I am not seeing any answer, so I am giving Republic Day parade. Okay, Republic Day parade on Monday. So ஒரு parade வரும் பொழுது 8D கொடுத்துருக்கீங்க. யோகேஷ் கரண், you are right. வெங்கடேஷ், இப்போ நான் டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். காஞ்சனா தேவி, ரெண்டு பேரும் celebration கொடுத்துருக்கீங்க. See, there is a slight difference. See, function, celebration அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா celebration or functionனா social gathering. Is that clear? Function or celebration meaning a social public gathering. ஆனால் இங்கே வந்து rehearsal சொல்லும் பொழுது it is not a social gathering or a public gathering. It is about the military. Is that clear? So it cannot be function, it cannot be celebration. Program is some event worked on a long term thing is called program. So அதனால தான் சாஃப்ட்வேர் ப்ரோக்ராம்லாம் சொல்கிறோம். பிகாஸ் இட் ஒர்க்ஸ், அது செய்கிறதுக்கும் ரொம்ப லாங் டேர்ம் ஆகுது, அதுக்கப்புறம் அதோட யூசேஜும் லாங் டேர்ம். ஸோ எனி திங் விச் இஸ் பிளான்ட் ஃபார் அ லாங் டேர்ம் celebration, that is called a program. Okay, so it can be event or parade, but when it is a planned military marching, we call it as parade. Is that clear? Yes. Karthik, what is your doubt? இப்போ பாருங்க, அப்போ என்னாகும்? was affected, was heavyன்னு சொல்ல முடியாது, was affected because இப்போ அடுத்தது பாருங்க, snarls were reported. What do you mean by snarls? Snarls அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா கோபம், growling. Is that clear? So growling. Snarls were reported. வெறுமை ஹெவியாக இருக்கிறதுக்கு growling வராது. Only when it affects you, you tell you are angry. Is that clear? So snarls were reported on arterial roads with the dash effect affecting most. பாருங்க, இன்னைக்கு நான் எடுத்திருக்கிற வேர்டு vocabulary affect versus effect. Okay, with the dash effect affecting most parts of the capital. So snarls were reported routes on arterial roads with the dash effect. Immediately effect வராது, immediate effect வேணா வரலாம். ஏன்னா effect is a noun, this is an adverb வராது. Cripple effect. Cripple, what do you mean by cripple? Not able to move, not able to walk, that is called cripple. ஒருத்தரை ஃபுல்லாக எதுவுமே மூமெண்ட்டே இல்லாமல் முடக்குவது, பட் இங்கே வந்து முடக்கவில்லை. ஸோ cripple வரக்கூடாது. more effect வராது. worst effect, with the worst effect affecting வராது. with the ripple effect, with the ripple effect means ஒரு வண்டி மேலே இன்னொரு வண்டி, ஒரு வண்டி டிலே ஆச்சுன்னா இன்னொரு வண்டி டிலே ஆகும். ஒரு வண்டி மோதினா பின்னால் இட் வில் ஹாவ் அன் எஃபெக்ட் ஆன் அதர் வெஹிக்கல்ஸ், தட் இஸ் கால்ட் ரிப்பிள். தமிழில் சொல்லணும்னா சிற்று அலை. இஸ் இட் கிளியர்? ஸோ ரிப்பிள் எஃபெக்ட், அஃபெக்டிங். இந்த இடத்துலையே நீங்கள் அஃபெக்ட் வர்சஸ் எஃபெக்ட் புரிஞ்சுக்கோங்க.
was shocked due to accident and needed some help. இந்த சென்டென்ஸில் என்ன எரர் மேம்? எனக்கு கிளார்க் ப்ரீ எக்ஸாமில் கேட்டாங்க மேம். ஓகே, the driver was shocked due to accident and needed some help. The driver was shocked due to an accident வர வேண்டும் கார்த்திக். Is it clear? The driver was shocked due to an accident and needed some help. Is it clear? Accident is a noun, so anything which is general you need an article before it, and based on the vowel sound it should be an accident. Is that clear? Kanchana Devi, you are right. Ripple effect. Is that clear? ஒன்னோடைய எஃபெக்ட் இன்னொரு பின்னால் வரும்போது that is called சிற்றலை. Okay, effect is a noun, affect is a verb. இதை வச்சு நீங்கள் ஈஸியாக you can go ahead. Question number 10. So, ripple effect affecting most parts of the capital. Jams reported from the Delhi-Gurugram border to the signature tower dash to bother commuters till late in the afternoon, even as exits from the expressway remained blocked, increasing travelling time significantly. So, இது ஃபுல்லாக படித்தாதான் border to the signature tower discontinued to bother commuters. Discontinued to bother commuters. என்ன சொல்கிறாங்க? லேட் ஆஃப்டர்நூன் வரையில் எக்ஸ்பிரஸ்வேயும் பிளாக் ஆகிடுச்சு, ட்ராவலிங் டைம் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு, அப்போ டிஸ்கண்டினியூட் இல்லை. Is that clear? Ceased. What do you mean by ceased? Stopped. So, stop ஆகவில்லை. அதுக்கு தான் ஃபுல்லாக படிக்கிறோம். Angeline பாருங்க, ceasedனா stopped to bother commuters till late in the afternoon. No, it continued. அதுதான் அவங்க சொல்கிறாங்க, அந்த காலையில் ஆரம்பித்த டிராஃபிக்கு அது continued. So, continued is the right answer. Discontinued or stoppedனா till late in the afternoon, even as exits from the expressway remain blocked. And increasing travelling time. இதெல்லாம் தான் உங்களுக்கு clue. So, continued to bother commuters. Correct. Ramakrishnan, Venkatesh, Logeshwari, Ramanan, Yogesh Karan, Kanchana Devi, Angeline. Okay, continued. So, disturbed to bother வராது. So, இதையும் eliminate செஞ்சிருங்க. Continued. ஓகே, எப்போவுமே கிளாஸ் மட்டும் நீங்கள் படிச்சுட்டே வந்தால் தான் அடுத்த 2 லைன் படிச்சிங்கன்னா தான் இந்த வேர்டை கரெக்டாக நீங்கள் எடுக்க முடியும். Don't stop with the blank. Okay, the Noida Link Road and the D&D Flyway also witnessed massive jams with dash movement dash due to police pickets. With dash movement. So, constant movement அப்படினால் off வர வேண்டும். With constant movement of vehicles. So, off இல்லை. With varying movement of, அது இல்லை. So, with your grammar you can eliminate. With slow movement of வர வேண்டும். Speed movement வராது, speedy movement வரணும். So, with vehicular movement. Is that clear? Vehicles உடைய movement. So, vehicular movement. இல்லைனா நீங்கள் constant movement of vehicles கொடுத்துருக்கணும். அதுக்கு பதிலாக vehicular movement. So, வண்டிகளின் movement அப்படின்னு கொடுக்குறோம். So, witnessed massive jams with vehicular movement dash due to police pickets. இதுக்கு இங்கே மீனிங் உங்களுக்கு புரியணும். Okay, police pickets. What do you mean by pickets? Pickets அப்படின்னா persons who are not allowing right Kanchana vehicular இல்லைனா slow movement of vehicles அப்படி கொடுத்துருக்கணும். ஓகே, ஸோ pickets அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it is called people. ஒரு ஸ்ட்ரைக்கில் வந்து group of people நின்றுட்டு தடுப்பாங்க இல்லையா, அதுக்கு பேர் தான் pickets. ஓகே, ஸோ police pickets means group of policemen literally not allowing vehicles on that particular road or on that exit etc. Is that clear? So, அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த மூமெண்ட் என்ன ஆகுது, தடைப்படுவது. ஸோ ஆக்சிலரேட்டட் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும், ஆக்சிலரேட்டட்னா இன்க்ரீஸ். ஸோ இல்லை, தடைப்படுவது. போலீஸ் பிக்கெட்ஸ்னால இந்த வெஹிகுலர் மூமெண்ட்
ஸ்லோ ஆகுது. ஸோ ஸ்லோக்கு சிம்பிள் வராது, டிஃபெக்ட் இல்லை, ஆக்டிவ் இல்லை. ஸோ retarded. Retarded means it is not normal, below normal, slow, தடைப்படுவது. ஸோ B is the answer. புரிஞ்சிச்சா? ஸோ உங்களுக்கு மீனிங் புரிஞ்சாதான் இங்கே நீங்கள் கரெக்டாக எடுக்க முடியும். 12th one B. Angeline. Okay? இப்போ ஃபுல்லாக படிங்க. ஆல்சோ விட்னஸ் massive jams with vehicular movement retarded due to restriction, due to police pickets and checkpoints on the Delhi border. ஸோ அந்தந்த இடத்துல போலீஸ் குரூப் ஆஃப் போலீஸ் நின்று இவங்களை ஸ்லோ படுத்தினாங்க. ஸோ ஸ்லோங்கிற இடத்துக்கு இங்கே வந்து retarded, not normal. 12th one B. ஸோ கொஞ்சம் இந்த கிளாஸ் உங்களுக்கு டஃப்பாக இருக்கலாம், பிகாஸ் we have only started doing mains paper. Is that clear? Due and checkpoints. Jams had begun as early as Sunday evening due to restriction on entry of heavy vehicles in Delhi. It was very difficult for office goers. It was very difficult for office goers like me who head to the capital in the morning. இப்படி நீங்களா கொஞ்சம் அதை மீனிங்கை புரிஞ்சுட்டு இங்கே வாங்க. It was very difficult. ஸோ இட் வாஸ் வெரி டிஃபிகல்ட்டுக்கு என்ன வேர்டு இருக்குது பாருங்கள். ட்ரிக்கியா, டூபியஸா, ப்ராப்ளமேட்டிக்கா, இஃபியா, ப்ரூவனான்னு பார்க்கலாம். ஸோ இட் வாஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். ப்ராப்ளமேட்டிக் இருக்கலாம், ட்ரிக்கி வராது. ஸோ தெர் இஸ் நோ ட்ரிக் ஆர் தெர் இஸ் நோ சீக்ரெட். ஸோ ட்ரிக்கி இல்லை. டூபியஸ், இஃபி அப்படின்னா டவுட்ஃபுல். தெர் இஸ் நோ டவுட் ஹியர். அவங்க ஓப்பனாக தான் தடுக்கிறாங்க. இஸ் தட் கிளியர்? அங்கே எதுவும் அவங்க சீக்ரெட்டாக எதுவும் செய்யலை. ஸோ இஃபி இஸ் ஆல்சோ டவுட்ஃபுல். ஸோ இந்த மீனிங் எல்லாம் எழுதி வச்சுக்கோங்க. ஸோ எவ்ரிடே வி ஆர் நாட் கோயிங் டு கம் அக்ராஸ் சச் வேர்ட்ஸ். இஸ் தட் கிளியர்? ஸோ ப்ராப்ளமேட்டிக். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஆல் ஆஃப் யூ ஹேவ் given. Anyway, people who are new to these words, take down. Iffy or dubious means doubtful. Okay? So Kanchana, Priyadarshini, Divya and Yogesh Karan problematic கொடுத்துட்டீங்க. Question number 13. Yes, Visha C கொடுத்துட்டீங்க. Okay, was very doubtful for office goers like me who head to the capital in the morning. ஏன்னா இவங்களே கொடுத்துட்டாங்களே நேஷ்னல் கேபிட்டல் ரீஜன் கொடுத்துட்டாங்க. who head to. ஸோ to எங்கே இருக்கு? against, approaching, facing, towards, nearing. So to the capital, towards the capital. Is that clear? So against the capital இருந்தால் வேறு ரூட்டு, கேபிட்டலுக்கு எதிர் ரூட்டு. ஸோ உங்களுக்கு டிராஃபிக் இருக்காது. ஓகே. அப்ரோச்சிங், who head approaching வராது, who head approaching வராது, facing வராது, nearing ing verb அங்கே வராது. who head towards the capital in the morning. Yes, right. Divya, Priyadarshini, Angeline, Yogesh, Ramakrishnan, Sharmila, Kanchana. Yes, towards. Okay. Towards the capital in the morning, complained Kishore Nanda, a 35-year-old private executive who lives in Cyber City. No heavy trucks except those dash essential goods and commodities were allowed. No heavy trucks except those carrying. அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. Those carrying essential goods and commodities. So worrying வராது, seeing வராது, feeling or heavy வராது, ferrying. Ferrying is nothing. Ferry அப்படின்னா small boat. Have you seen பெரிய ஷிப்பில் உங்களுக்கு டுவர்ட்ஸ் தட் எடுத்துகிட்டு போகணும்னா குட்டி குட்டி போட்ஸில் எடுத்துகிட்டு போவாங்க. தட் இஸ் கால்ட் ஃபெரி. ஸோ ஃபெரியிங் இஸ் கேரியிங். இஸ் தட் கிளியர்? ஸோ கேரியிங் இன் குட்ஸை கேரி பண்ணுறத நம்ம ஃபெரியிங். ஸோ 15th one E. Yogesh Karan and Kanchana, Logeshwari, Ramakrishnan, Bhuvaneshwari, Niveda, everyone has given ferrying. Is that clear? So
உங்களுக்கு இந்த clause வந்து எப்படி நீங்க எடுப்பீங்கன்னா, you need to understand the meaning of the sentences and then go to the options, eliminate first two options. அப்புறம் third option கொஞ்சம் நீங்க எடுத்துறலாம். அந்த fourth or fifth மட்டும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா with the help of grammar and with the help of your knowledge in that word. ஓகே, ஸோ இதுக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். இன்றைக்கி எனக்கு தெரியுது யூ ஆர் ஆல் ஃபீலிங் தட் இட் வாஸ் அ பிட் டிஃபிகல்ட், பட் வி ஆர் லேர்னிங். இஸ் தட் கிளியர்? ஸோ எல்லா பேப்பர்ஸ்லையும் நான் ரொம்ப ஈஸியாக கொண்டு வந்துட்டேன்னா அப்புறம் நீங்கள் எங்கே லேர்னிங் ஆல்ரெடி லேர்ன்ட்டு தானே நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம். ஸோ இதில் கொஞ்சம் I have brought. இப்போ ரீடிங் காம்ப்ரஹென்ஷன் வாங்க, which is going to be very easy for you. You know, all these days we have been doing. Even though I told you, இங்கே வந்து நீங்கள் படிச்சுட்டு கொஷின்ஸ் போகக்கூடாது, டைரெக்டாக கொஷனுக்கு வாங்க. அந்த வேர்ட்ஸ் எந்த பேசேஜில் இருக்கோ அங்கே நீங்கள் வந்துட்டு 3 lines படிச்சிங்கன்னா you will be able to take the right answer. Even though there are modern paper making machines. So நமக்கு என்னென்ன வேர்ட்ஸ் வேணும்? Even though modern paper making machines. But இங்கே மாற்றி கொடுத்துருப்பாங்க in spite of, even though. இது ரெண்டும் ஒரு வேர்டு. The modern creations and engineering. Okay, இந்த சென்டென்ஸ்க்கு வாங்க. Even though there are modern paper making machines, ancient craft into a technical industry, the basic procedures remain the same. இந்த 3 லைன்ல தான் இதுக்குண்டான ஆன்சர் இருக்கு. So even though there are modern paper making machines, mechanical pulp was, so Germany பத்தி அவங்க சொல்லல. யோகேஷ் கரண் அதுக்குள்ளே சொல்லிட்டீங்க, which is absolutely right. ஏஞ்சலனும் கொடுத்துட்டீங்க. ஸோ ப்ராக்டிக்கல் மெத்தட்ஸ், wood vegetable pulps இல்லை. many publishing processes, அந்த லைனில் அதை கொடுக்கல. ஸோ எல்லாருமே நீங்கள் ஏஞ்சலின், கஞ்சனா, திவ்ய பாரதி, புவனேஸ்வரி எல்லாருமே எடுத்துட்டீங்க. ஸோ புரிஞ்சிருச்சா? See, tomorrow I am going to come up with another pattern of parajumbles. எப்படின்னா paragraph completion. So மெயின்ஸில் அப்படியும் கொடுக்கலாம். அரேஞ்ச் மட்டும் சொல்ல மாட்டாங்க. They will ask you to fill in. இந்த பேராகிராஃபில் இந்த சென்டென்ஸ் நடுவில் வரலாம் இல்லை எண்டில் வரலான்னு அந்த மாதிரியான ஒரு பேட்டர்ன் I'll be bringing. So please follow our videos continuously. ஓகே, அண்ட் நிறைய பேர் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுறீங்க. ஸோ ஜாயின் பண்ணும்போது யூஸ் மை கோட் PY500 to get a discount in your fees. Okay, now question number 17. During the primitive stage of production, இப்போ நமக்கு என்ன வேணும்? primitive stage of production. அப்போ ஆரம்ப காலத்தில், before the paper machine was invented, primitive, paper was made by hand, one at a time. அடுத்த லைனில் பார்த்தீங்கன்னா in 1798 a Frenchman named Nicolas invented. ஸோ இன்வென்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் இது நடந்திருக்கு. இப்போ ஆப்ஷன்ஸ்க்கு வாங்க. பேப்பர் வாஸ் மேட் மேனுவலி 1 by 1. யோகேஷ் கரண் கொடுத்துட்டாரு. டைவர்ஸ் சப்ஸ்டன்சஸ் ரிக்வயர்ட் வெட்டிங் அண்ட் பெனிட்ரேஷன், இதெல்லாம் அந்த லைனில் இல்லை. பேப்பர் மெஷின் வாஸ் இன்வென்டடுக்கு அதெல்லாம் இல்லை. ஸோ திஸ் இஸ் தி ஆன்சர். A sheet of paper composed cellulose fibers. ஸோ இந்த அளவுக்கு காம்ப்ளெக்ஸ் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருப்போம், ஆனால் அங்கே மீனிங் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள். ஸோ யோகேஷ் கரண், புவனேஸ்வரி, ஏஞ்சலின், காஞ்சனா தேவி புரிஞ்சிருச்சா? பேப்பர் ஷீட்ஸ் ஆர் இம்ப்ரெக்னேட்டட் வித் அனிமல் க்ளூ. ஸோ இங்கே எங்கேயானு கொடுத்துருக்கலாம், பட் இந்த லைனில் பிஃபோர் த பேப்பர் மெஷின் வாஸ் இன்வென்டட், அதில் ஆத்தர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அதுதான் நமக்கு தேவை. ஸோ some methods were not widely used till 1840. So அந்த 1840 இங்கே இல்லவே இல்லை. Is that clear? So paper was made manually 1 by 1. A is the right answer for question number 17. Now let's go to question number 18. According to the author, the paper machine that the Fordiner brothers developed. So Fordiner brothers க்கு வாங்க. Okay. Two Englishmen. The invention was not really used much, but two Englishmen, Fordiner brothers, improved on Robert's idea and built a better version in 1807. So
The paper machine that the foreigner brothers developed depended on rags and linen and this made. Illai, eliminate. There were two major kinds of pulping processes used in the 18th century. So, இவங்களுக்கு அது எதுவுமே கொடுக்கல. So, இது இல்லை. Which was not suitable for paper in which high whiteness and premenine were required. That is also not relevant. Was based on Robert's invention. So, two Englishmen, foreigner brothers, improved on Robert's idea and built a better version. D. Yes. So, Yogesh Karan, Bhuvaneshwari, Kanchana, Divya Bharati, Angeline, Ramakrishnan, எல்லாருமே D எடுத்துட்டீங்க. So, whiteness, strength அதெல்லாம் இல்லை. ஸோ இப்போ ஓரளவுக்கு ரீடிங் காம்ப்ரஹென்ஷனில் பேசேஜ் ரிலேட்டட் கொஷின்ஸ் உங்களால் பார்க்க முடியுது இல்லையா? ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வந்துருச்சா? ஸோ அதே மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம மெயின்ஸ் லெவலில் கிளாஸ் டெஸ்ட் ஒரு நாளும் செய்ய உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வந்துடும். ஓகே, இப்போ அஃபெக்ட் வர்சஸ் எஃபெக்ட், திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி கன்ஃபியூசிங் வேர்ட்ஸ். ஸோ இது வந்து வெக்காபுலரிலையும் உங்களுக்கு வரலாம் ஆர் கிராமர்லேயும் வரலாம், ரெண்டுமே நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். Okay, effect is a noun whereas affect is a verb. Okay, அப்போ அது என்ன அப்படின்னு புரியணும். இப்போ nounனா என்ன, verbனா என்ன? So nounனா it is like, it tells you like it is the impact or result. Affect அப்படினால் to change, இந்த மீனிங்ல அந்த சென்டென்ஸ்ல வரும். Is that clear? Plus இப்போ ஒரு noun அப்படினால் adjective plus noun-ஆக இப்படி கண்டுபிடிக்கலாம். நீங்கள் கிளாஸில் வரணும்னா அந்த இடத்துல எஃபெக்டா அஃபெக்டானா இங்கே அட்ஜெக்டிவ் இருந்தால் இட் ஷுட் பி எஃபெக்ட். அதே மாதிரி வேர்ப்னா ஐஎன்ஜியாக வரலாம், இடியாக வரலாம், கண்டினியூஸ் ஆர் பாஸ்ட் டென்ஸ். ஸோ கிராமர் வைஸ் இப்படி நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இஸ் தட் கிளியர்? ஸோ ஜஸ்ட் தி மீனிங் வில் நாட் ஹெல்ப் யூ. வில் டூ இட் ஆஸ் அ fill in the blanks. vocabularyல எப்படி நீங்க எஃபெக்ட் எடுப்பீங்க, அஃபெக்ட் எடுப்பீங்க, A Bல நீங்க ஆன்சர் கொடுங்க. First question, the teacher's words had a startling dash on the boy. Startling is an adjective. So ஒரு ரிசல்ட், டீச்சருடைய வார்த்தைகள் அந்த பையனிடம் ஒரு தாக்கம் ஏற்படுத்தியது. தாக்கம், impact or result, and adjective, so it should be effect. Startling, effect. புரியுதா? ஸோ ரொம்ப கன்ஃபியூசிங், இந்த ரெண்டு வேர்டும் கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங். ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி நான் கொடுத்துருக்கிற க்ளூ வச்சு எடுங்க. எஸ், ஏஞ்சலின், திவ்யா, புவனேஸ்வரி ஏ இல்லை பி பாருங்க, காஞ்சனா தேவி பி எஃபெக்ட். யோகேஷ் கரண் had a startling affect வராது, startling effect, ஏன்னா adjective followed by noun. So இங்கேயும் நான் clue கொடுக்கட்டுமா? This is a noun, this is a verb. கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். Okay, second one, the dash of the demonstration was negligible. திவ்யா பாரதி, ஏஞ்சலின், லோகேஸ்வரி எல்லாருமே செகண்ட் ஒன் எஃபெக்ட் கொடுத்துட்டீங்க. the effect, result. அப்படி பாருங்க, நான் சொன்னல மீனிங் the result of அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃபெக்ட். தேர்ட் ஒன், do you think your new job will affect? Correct. Angeline, you are correct. Third one is affect. ஏன்னா will affect, it is a verb. Okay. புவனேஸ்வரி, யோகேஷ், கரண், அனந்த் குமார், செகண்ட் ஒன் எஃபெக்ட். புரிஞ்சுதா? த ரிசல்ட் ஆஃப் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா கோகுல கிருஷ்ணா பி வந்து எந்த சென்டென்ஸ்னு நம்பர் மட்டும் போட்டுருங்க. ஓகே, தேர்ட் ஒன் ஏ வில் அஃபெக்ட், அந்த இடத்துல வில் சேஞ்ச் இப்படி போட்டுக்கோங்க. த ரிசல்ட்னு வந்தால் எஃபெக்ட், த சேஞ்ச்னு வந்தால் அஃபெக்ட். ஐ ட்ரை டு சேஞ்ச். ஃபோர்த் ஒன் ஐ ட்ரை டு சேஞ்ச், ஸோ அஃபெக்ட். புரிஞ்சிருச்சா? I am angry about the result. I am angry about the result of all this construction. I am angry. Fourth one B. You are right, Gokula Krishna. Fourth one A போட்டிருக்கீங்களா? Affect. Fourth one B போட்டிருக்கீங்க.
It is A. I try to change. I try to impact illa. I try to change. To வந்திருக்கு இல்லையா? So to followed by verb போடுங்க. Okay. I am angry about the effect. I am angry about the result. I am angry about the impact. Yogesh Karan, right. Fifth one, B. Okay. I hope that my bad mood doesn't. So doesn't or a helping verb வந்திருக்கு. It should be followed by a main verb. Doesn't affect, doesn't change. I hope that my bad mood doesn't change you. Okay? Doesn't change, doesn't affect you. That movie had a stimulating, this is an adjective, stimulating effect, stimulating result, stimulating impact. Adjective followed by a noun. Is that clear? Sixth one, Bhuvaneshwari, Angeline எல்லாருமே A போட்டிருக்கீங்க. யோகேஷ், கோகுல கிருஷ்ணா எல்லாருமே A போட்டிருக்கீங்க. Right. Stimulating effect. Seventh one, B. Correct. Divya, Yogesh, Angeline, Bhuvaneshwari எல்லாருமே seventh one, B is right. Eighth one, caffeine has a weird, again weird is an adjective. So weird effect. So adjective follow பண்ணும்போது it should be a noun. Eighth one, B. Correct, Gokula Krishna. Ninth one, Kanchana Devi, Yogesh Karanum கொடுத்துட்டீங்க, திவ்யாவும் கொடுத்துட்டீங்க. அதுக்குள்ள Angeline ninth one கொடுத்துட்டாங்க. All of the parents' choices. Choices, இது subject, verb, affect, change their children. Okay? Tenth one, her dress had just the effect. It just had the impact. அவங்க என்ன ரிசல்ட் வேணும்னு கேட்டாங்களோ அது வந்துச்சு. Is that clear? Ninth one A, 10th one B. Is that clear? So இப்போ இந்த affect, effect எப்படி உங்களுக்கு இதை clauseல யூஸ் பண்ணோம். இப்போ இதையே வந்து கிராமரில் எப்படி உங்களுக்கு எரர் கரெக்ஷன் மெயின்ஸில் வரலாம் பாருங்க. This problem is the result of parents being very lenient. It is the result. So result அப்படினால் effect. So இந்த affects இருக்கிறத eliminate பண்ணிடுங்க. This problem affects, this problem is the effect of parents. Which one? Question number 1க்கு B or D ன்னு பாருங்க. elimination புரிஞ்சிருச்சா? Result. See, இப்படி தான் கொடுப்பாங்க. ரீஸ்டேட்மெண்ட்டாக கொடுக்கலாம். உங்களோட எரர் ஸ்பாட்டிங் மாதிரி வராது. They will test you like this. Okay? Pick out the sentence which is similar to the given sentence. அப்படின்னு இது வந்து கிராமரும் ஆயிடுச்சு, வெக்காபுலரியும் ஆயிடுச்சு. So, this problem is the effect. Yes, Divya, Bharati, Yogesh, Karan, you are right. புரிஞ்சுதா? எப்படி நீங்கள் டக்குன்னு எடுக்கணும், ரேபிட் ஃபயர் ரவுண்ட் மாதிரி எடுக்கணும். டோன்ட் வேஸ்ட் அ லாட் ஆஃப் டைம். ஓகே? ஸோ யூஸிங் அ பென்சில் மெஸ்ஸஸ் அப் மை ஹேண்ட் ரைட்டிங். ஸோ மெஸ்ஸஸ் அப்படின்னா சேஞ்சஸ்ன்னு எடுத்துக்கோங்க. தட்ஸ் வாட் ஐ டோல்ட் யூ. அசோசியேட் சேஞ்சஸ். அப்போ சேஞ்சஸ் அப்படின்னால் இட் ஷுட் பி அஃபெக்ட். ஓகே? ஸோ ஏவையும் டியையும் எலிமினேட் பண்ணிடுங்க. யூஸிங் அ பென்சில் affects my handwriting. Okay? So this is also affects my handwriting. புரிஞ்சுச்சா? Angeline has given C. Angeline, Divya Bharati, Yogesh Karan, Kanchana எல்லாருமே C கொடுத்துட்டீங்க. புரியுதா? Changes. So அதனா result or impact, இதனால் changes அப்படி வச்சுக்கோங்க. The weather had an impact. As I told you, had an impact. Impact means effect. Okay? So இது ரெண்டையும் B ஐயும் C ஐயும் நான் eliminate செய்கிறேன். So the weather had an effect on the picnic. The weather had an effect the picnic. இப்போ இது ரெண்டுத்துல எப்படி eliminate ஈஸியா செஞ்சிரலாம். On the picnic வர வேண்டும். So I am eliminating this also. A is the right answer. புரியுதா? The weather had an effect on the picnic. இப்போ புரியுதா?
வந்து மேம் க்ளோஸாக அந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்குது மேம், எப்படி மேம் எடுக்க முடியும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் அசோசியேஷன் வச்சுருக்க வேண்டும். ஸோ வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் clause with the help of vocabulary you can do this. With the help of grammar you can fill in the blanks. Is that clear? So all of you are right. Fourth one, what we eat influences our health. What we eat changes அப்படின்னு வருது. ஸோ சேஞ்சஸ்னு வரும்போது affects வரணும். ஸோ I am eliminating this and this. Okay, what we eat affects on our health, affects our health. So இங்கே பாருங்க, D is the right answer for question number 4. Is that clear? So the last two questions. So with this we'll finish off today. So tomorrow I'll meet you with another set of question paper and another set of takeaway. Yogesh, Karan, Divya, Kanchana, எல்லாருமே fourth one D கொடுத்திருக்கீங்க, Bhuvaneshwari, Angeline, correct. And Kanchana, third one A you have given without the number. Okay. Now fifth one, these rules will change. So will change அப்படின்னா எனக்கு affect வரணும். So இதையும் B-ஐயும் D-ஐயும் நான் eliminate பண்ணிடுறேன். These rules will affect things for every student. These rules will affect is wrong. So I am eliminating this also. Fifth one A. Yes, Bhuvaneshwari, you are right. புரிஞ்சிருச்சா? First அந்த meaning பாருங்க, next அந்த கிராமரும் கரெக்டாக இருக்கான்னு பாருங்க. Sixth one, the last question. The presentation had a positive impression. Had a positive, this is an adjective. Impression is an impact. So I need effect, impact, result அப்படினால் எனக்கு effect வேணும். So I am eliminating B and D. The presentation had a positive effect on the audience. Presentation had a positive effect the audience. So I am eliminating this. So sixth one is also A. Angeline 5A and 6A கொடுத்துட்டீங்க. Kanchana also, Yogesh, Karan, Divya, Bhuvaneshwari. So I think this session was very useful to you from the angle of reading comprehension, vocabulary, and also learning a new dimension in the usage of affect versus effect. நான் கொஞ்சம் simplify பண்ணி ரொம்ப ஈஸியாக கொடுத்துருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். கன்ஃபியூஷன் இருந்தால் திரும்ப திரும்ப இந்த வீடியோவை பார்த்துக்கோங்க. Is that clear? So I'll meet you with the next set of question paper and a new concept tomorrow the same time. Is that clear? Till then, bye. So யாரெல்லாம் இம்ப்ரெஸ் ஆகிட்டு நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணும்னா அந்த PY500 அப்படிங்கிற கோடு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா you can get a discount in the admission while coming to race. So thank you for your energetic and enthusiastic participation and let me meet you tomorrow. Thank you.